Today we are going to learn some important points and MCQs from the novel The Bluest Eye by Tonimorrison. Tonimorrison, her original name is Chloe Anthony Wofford Morrison, and her first novel is The Bluest Eye, published in 1970. Bluest Eye ആണ് ഫസ്റ്റ് നോവൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഇയർ 1970 ആണ്. അവാർഡ് നോബൽ പ്രൈസ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ 1993 നോബൽ പ്രൈസ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ കിട്ടി. ആൻഡ് ബിലവഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നോവല് ഫിലിമാക്കി 1998. മോറിസൻ്റെ വർക്ക് എപ്പോഴും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഷ് കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് റേസിസം ഇൻ യുഎസിലെ റേസിസത്തിന് എതിരെയുള്ള നോവലായിരുന്നു എഴുതുന്നത്. അതായിരുന്നു മെയിൻ തീം. ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് അമേരിക്കൻ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഷീ റിസീവ്ഡ് പെൻ ഓ സോൾ ബെല്ലോ അവാർഡ് ഫോർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഇൻ അമേരിക്കൻ ഫിക്ഷൻ ഇൻ 2016 പെൻ ഓർ സോൾ ബെല്ലോ അവാർഡും ലഭിച്ചു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹെർ ഫസ്റ്റ് നോവൽ ഈസ് ദ ബ്ലൂവസ്റ്റ് ഐ, പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1970. ബ്ലൂവസ്റ്റ് ഐ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. നോവൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് 1993. ആൻഡ് അബൌട്ട് ദ നോവൽ ദ ബ്ലൂവസ്റ്റ് ഐ, ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറാണ് ഈ നോവൽ. ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറാണ്. ബ്ലൂവസ്റ്റ് ഐ ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് നോവൽ റിട്ടൺ ബൈ അമേരിക്കൻ ഓതർ ടോണി മോറിസൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നോവലാണ്. പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഇയർ 1970 ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ലോറിയൻ, ഓഹിയോ. ഇത് 2015 2022 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു HSAക്ക്. ബ്ലൂവസ്റ്റ് ഐ ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്ത സ്ഥലം ഏത്? ലോറിയൻ, ഓഹിയോ, അവിടുത്തെ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, and tells the story of young African American girl named Pecola who grew up following the Great Depression. And she is constantly regarded as ugly due to her mannerism and dark skin. As a result, she developed an inferiority complex which fuels her desire for the blue eyes. Pecola എന്നാണ് മെയിൻ ക്യാരക്ടർ, പ്രോട്ടഗണിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ നോവൽ. പെക്കോളയ്ക്ക് ഷീസ് എ ഗേൾ. ഓക്കെ, പെക്കോളയ്ക്ക് ഒരു ഡിസയർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ബ്ലൂ ഐ വേണമെന്ന്. കാര്യം ഷീസ് എ ഡാർക്ക് സ്കിന്നുള്ള ഗേളായിരുന്നു. അന്നേരം അതിലൊരു റേസിസം ആണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു നോവലിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഡാർക്ക് സ്കിന്നുള്ള ഗേൾസിനെ ആയാലും ഡാർക്ക് സ്കിന്നുള്ള പേഴ്സണെ ആയാലും സൊസൈറ്റിയും ഫാമിലിയും എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന് അതിനെക്കുറിച്ച് ടോണി മോറിസൺ എഴുതിയതായിരുന്നു ഈ ഒരു നോവൽ. ആക്ച്വലി ടോണി മോറിസൺ ഒരു സ്പീച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ബുക്കായിരുന്നു ഈ ബ്ലൂവസ്റ്റ് ഐ പോലത്തെ ഒരു ബുക്ക്, റേസിസം പറയുന്ന ഒരു ബുക്ക്. അതെനിക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ തന്നെ എഴുതി ആ ഒരു തീമിലുള്ള നോവൽ. അതാണ് ദ ബ്ലൂവസ്റ്റ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ. ഓക്കെ, ആൻഡ് പെക്കോളയ്ക്ക് ഒരു ബ്ലൂ ഐ വേണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. ദ നോവൽ ഈസ് ടോൾഡ് മോസ്റ്റ്ലി ഫ്രം ക്ലോഡിയ മാക്ടർ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ നറേഷൻ പറയുന്നത് ക്ലോഡിയ മാക്ടറാണ്. ഇതിനകത്തൊരു മൾട്ടിപ്പിൾ നറേഷൻ പറയുന്ന ഒരു ഒരു നോവലായിരുന്നു ബ്ലൂവസ്റ്റ് ഐ. ഇതിനകത്ത് 11 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് 4 സെക്ഷനാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഈച്ച് സീസൺ. ഓരോ സീസണും പറയുന്നുണ്ട്. 4 സെക്ഷൻ ബേസ് ചെയ്യുന്നത് 4 സീസണായ ഓട്ടം, വിൻ്റർ, സ്പ്രിങ് ആൻഡ് സമ്മർ ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ഓട്ടം സീസൺ ആൻഡ് എൻഡ്സ് ഇൻ സമ്മർ സീസൺ. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും ടൈറ്റിൽസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിക്ക് ആൻഡ് ജെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് ബുക്കിൽ നിന്നാണ്. അത് ഈ ഒരു നോവലിൻ്റെ പ്രൊലോഗിലാണ് കാണുന്ന ടൈറ്റിൽസ്. ഓക്കെ, പ്രൊലോഗിലെ ടൈറ്റിൽസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിക്ക് ആൻഡ് ജെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് ബുക്കിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ, സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി അവരുടെ ബിഹേവിയർ ടുവേർഡ്സ് എ ബ്ലാക്ക് സ്കിന്നുള്ള ഒരു ചൈൽഡിനോട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്യൂട്ടി വേഴ്സസ് അഗ്ലിനെസ് പറയാറുണ്ട്, വുമൻ ആൻഡ് ഫെമിനിറ്റി പറയും, റേസ് ആൻഡ് റേസിസം, ഹോം ആൻഡ് ഫാമിലി, സെക്സ് ആൻഡ് സെക്ഷുവാലിറ്റി. ഇതെല്ലാം തീം ചെയ്താണ് ഒരു സ്കിൻ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയോടോ ആയാലും ഒരു പേഴ്സണോട് ആയാലും സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ടോണി മോറിസൺ ഈ ഒരു നോവലിൽ കൂടെ പറയുന്നത്. ഈ ഒരു നോവലിൽ പെക്കോളാസ് ഫാമിലി ഈസ് ബ്രേഡ് ലവ് ഫാമിലി ആൻഡ് ദർ ഈസ് വൺ മോർ ഫാമിലി ഇൻ ദിസ് നോവൽ, ദാറ്റ് ഈസ് മാക്ടേഴ്സ് ഫാമിലി.
നോവലിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ നറേറ്റർ ഉണ്ട്. മെയിൻ നറേറ്ററാണ് ക്ലോഡിയ മാക്ടർ. ആൻഡ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഈ ഒരു നോവലിലെ മെജോറിറ്റി ഒരു നറേഷൻ നടത്തുന്നത് ക്ലോഡിയ മാക്ടറാണ്. ആൻഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ നോവൽ ഈസ് 1941's ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ. 1941 ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷനാണ് ഈ ഒരു നോവലിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ യുഎസിലെ എക്കണോമിക് ഡിപ്രഷനാണ് ഈ ഒരു നോവലിൽ കാണിക്കുന്നത്. വളരെയധികം സാമ്പത്തികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു ടൈമായിരുന്നു അത്. അവിടെ ആ ടൈമിൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ നടക്കുന്ന ടൈമായിരുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ നോവൽ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പെക്കോല ബ്രീഡ്ലവ്. ഷീ ഈസ് ദ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ നോവൽ. Pecola is the 11-year-old black girl around whom the story revolves. പെക്കോളയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് സ്റ്റോറി നടക്കുന്നത്. 11 years ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് ഗേൾ ആയിരുന്നു പെക്കോള. ഇതിനകത്ത് പെക്കോള ഒരു ബ്ലൂ ആയി വിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് പെക്കോള ഈസ് അബ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഓൾമോസ്റ്റ് എവ്രി വൺ ഇൻ ദ നോവൽ ആൻഡ് ഇവൻച്വലി സഫേഴ്സ് 2 ട്രോമാറ്റിക് റേപ്പ്. 2 റേപ്പിനും വിക്ടിമായിരുന്നു പെക്കോള. ആൻഡ് ക്ലോഡിയ ആൻഡ് ഫ്രീഡ അവർ രണ്ടുപേരും ഒഴിച്ച് ബാക്കി ആരുമായിട്ടും പെക്കോളയ്ക്കൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ദെൻ ക്ലോഡിയ മാക്ടർ, ഈ ഒരു നോവലിൻ്റെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് പാർട്ട് നറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോഡിയ മാക്ടർ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ഓൾസോ ഒരു ബ്ലാക്ക് യങ് ഗേൾ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ഓൺലി പെക്കോളാസ് ഫോസ്റ്ററിങ് സിസ്റ്റർ, ബട്ട് ഷീ ഈസ് ഓൾസോ കൺസിഡർഡ് ടു ബി ഹർ ഫ്രണ്ട്. ഒരു സിസ്റ്ററും ഫ്രണ്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു ക്ലോഡിയ മാക്ടർ. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ആൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്, മെച്യൂർ ആൻഡ് പാഷനേറ്റ് 9-year-old ഗേൾ. ക്ലോഡിയയ്ക്ക് 9 years old ആയിരുന്നു, പെക്കോള 11 years ആയിരുന്നു. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫ്രീഡ മാക്ടർ, ക്ലോഡിയാസ് 10-year-old സിസ്റ്റർ. ക്ലോഡിയയുടെ സിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഫ്രീഡ മാക്ടർ. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ഓൾസോ ഡിറ്റർമിൻഡ്, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റംബോൺ ആയിട്ടുള്ള ഗേൾ ആയിരുന്നു. ഷീ ഈസ് മോർ വേൾഡ്ലി ആൻഡ് നോളജബിൾ അബൌട്ട് ദ അഡൽട്ട് വേൾഡ് ദാൻ ക്ലോഡിയ. കുറച്ചും കൂടെ നോളജ് ഉള്ള ഒരു ഗേൾ ആയിരുന്നു ഫ്രീഡ. കാരണം ഫ്രീഡ മാക്ടർ ആയിരുന്നു ക്ലോഡിയ മാക്ടറിനെ കാട്ടി ഇച്ചിരി കൂടെ ഓൾഡർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ചോളി ബ്രീഡ് ലവ്. പെക്കോളയുടെ ഫാദർ ആയിരുന്നു. വളരെ അബ്യൂസീവും ആൽക്കഹോളിക്കും വയലൻറ്റ് ബിഹേവിയറും ആയിരുന്നു ചോളി ബ്രീഡ് ലവ് എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് റിജക്റ്റ് ചെയ്തു ബൈ ഹിസ് ഫാദർ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഡിസ്കാർഡ് ബൈ ഹിസ് മദർ ആസ് എ 4-day-old ബേബി. 4 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അമ്മയും അച്ഛനൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയ ഒരു കുഞ്ഞായിരുന്നു ചോളി ബ്രീഡ് ലവ്. ആൻഡ് ചോളി ബ്രീഡ് ലവിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തത് ഒരു ആൻറ്റി ആയിരുന്നു. ആൻറ്റി ഫാദറും മദറും ഉപേക്ഷിച്ച് പോയ ചോളി ബ്രീഡ് ലവിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്ത ആൻറ്റിയുടെ പേര് ആൻറ്റി ജിമ്മി എന്നായിരുന്നു. ആൻഡ് ചോളി ഈസ് കെയർ ഫ്രം ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഒരു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചോളിക്ക്. ആൻഡ് ഒരു ഗേൾ ആയിട്ട് ലവ് ആയിരുന്നു ചോളി. ആൻഡ് ആ ഗേളുമായിട്ട് സെക്സിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് 2 വൈറ്റ് മെൻ വന്ന് ചോളിയെ വളരെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ഒരു ട്രോമാറ്റിക് ഈവൻറ്റിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ചോളി ആ ഒരു ട്രോമാറ്റിക് ഈവൻറ്റ് കാരണം ചോളിക്ക് വളരെയധികം ഒരു വയലൻറ്റ് ഹസ്ബൻഡായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് മാരേജിന് ശേഷം. ആൻഡ് ഹി റേപ്സ് ഹിസ് ഡോട്ടർ ഓൾസോ. പെക്കോളയെ റേപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചോളി ബ്രീഡ് ലവ്. പോളി ബ്രീഡ് ലവ് അതായിരുന്നു ചോളി ബ്രീഡ് ലവിൻ്റെ വൈഫ്, പെക്കോളയുടെ മദർ. ആൻഡ് പെക്കോളയുടെ മദർ പൗലൈൻ ഒരു ഹൗസ് കീപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു റിച്ച് വൈറ്റ് ഫാമിലിയിൽ. പൗലൻ്റെ ഒരു നിക്നെയിമായിരുന്നു പോളി എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ സാം ബ്രീഡ് ലവ്, പെക്കോളയുടെ ബ്രദറായിരുന്നു. ആൻഡ് പെക്കോളയുടെ ബ്രദർ അവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പായി പോയിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സെയിം റീസൺ. ആ ഒരു ഇതൊന്നും സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ ഫാമിലിയിൽ നിന്നും സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു സാം ബ്രീഡ് ലവ്. ക്യാരക്ടർ ഈസ് ആൻറ്റി ജിമ്മി. ആൻറ്റി ജിമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞത് ചോളി ബ്രീഡ് ലവിൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് ആൻറ്റാണ്. 4 ദിവസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ
ചോളിനെ അച്ഛനും അമ്മയും ഉപേക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ ആൻറ്റി ജിമ്മിയാണ് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തത്. ആൻഡ് അനദർ ക്യാരക്ടർ ഈസ് സാംസൺ ഫുള്ളർ. സാംസൺ ഫുള്ളർ മീൻസ് ചോളി ബ്രീഡ്ലൗവിൻ്റെ ഫാദറാണ്. ചോളി ബ്രീഡ്ലൗവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയ ഫാദറിൻ്റെ പേരാണ് സാംസൺ ഫുള്ളർ. സാംസൺ ഫുള്ളറുടെ പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മേക്കോൺ ജോർജിയയിലാണ് സാംസൺ ഫുള്ളറിൻ്റെ പ്ലേസ്. ദ ഫിഷേഴ്സ് മീൻസ് പൗലിൻ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു വൈറ്റ് ഫാമിലി ഉണ്ട്, റിച്ച് വൈറ്റ് ഫാമിലി. അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദ ഫിഷേഴ്സ് എന്ന്. ഗെറാൾഡൈൻ എ സോഷ്യലി കോൺഷ്യസ് അപ്പർ ക്ലാസ് ബ്ലാക്ക് വുമൺ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ അപ്പർ ക്ലാസ് പീപ്പിളാണ്. അതാണ് ഗെറാൾഡൈൻ. സിവിലൈസ്ഡ് ദാൻ അതർ ബ്ലാക്ക് ഫാമിലീസ് ഇൻ ലോറിയൻ ഓഹിയോ, where she feels that her husband is not fulfilling her need for love. She finds a cat and her son hates the cat because of that. ഗെറാൾഡൈൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് അധികം സ്നേഹം നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാറ്റിനെ വാങ്ങി. ആ ക്യാറ്റിന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ഈ ഒരു സ്നേഹക്കൂടൽ കാരണം ഗെറാൾഡൈൻ്റെ മകന് ഈ ക്യാറ്റിനോട് വെറുപ്പായിരുന്നു. ലൂയിസ് ജൂനിയർ, ഗെറാൾഡൈൻ്റെ സണിൻ്റെ പേര് ലൂയിസ് ജൂനിയർ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ലൂയിസ് ജൂനിയർ പെക്കോളനെ ബുള്ളി ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ലൂയിസ് ജൂനിയർ ഈ ക്യാറ്റിനെ എറിഞ്ഞ് കൊല്ലുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഗെറാൾഡിനോട് പറയും പെക്കോളയാണ് ക്യാറ്റിനെ കൊന്നതെന്ന്. മാജിനോഡ് ലൈൻ മരിയ, എ prostitute who lives with two other prostitutes named China and Poland in an apartment above പെക്കോള lives. പെക്കോളയുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് മേളിൽ താമസിച്ചിരുന്ന പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പേരായിരുന്നു മാജിനോട്ട്, ചൈന ആൻഡ് പോളണ്ട്. റോസ്മേരി വില്ലാനുക്കി, ദ മാക്ടീസ് നെക്സ്റ്റ് ഡോർ നെയ്ബർ. മാക്ടീസിൻ്റെ നെയ്ബറിൻ്റെ പേരായിരുന്നു റോസ്മേരി വില്ലനുക്കി. മിസ്റ്റർ യാക്കോബ്സ്കി, ദ ഡിസ്പ്ലിനറി വൈറ്റ് എമിഗ്രൻറ്റ് ഓണർ ഓഫ് ദ ഗ്രോസറി സ്റ്റോർ. പെക്കോള മേരി ജെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സ്വീറ്റ്സ് വാങ്ങാൻ പോകുന്ന ഗ്രോസറി സ്റ്റോറുണ്ട്. അവിടുത്തെ ഓണറിൻ്റെ പേരായിരുന്നു മിസ്റ്റർ യക്കോബ്കി. മൗറീൻ പേൾ, എ ലൈറ്റ് സ്കിൻ ഗ്രീൻ ഐഡ് multinational African American girl of Pecola's age who is described in the book as a high yellow dream child. ഹൈ യെല്ലോ ഡ്രീം ചൈൽഡ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് മൗറിൻ പേളിനെ ആയിരുന്നു. അത് പെക്കോളയുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയിരുന്നു. ഫ്രൈഡ ആൻഡ് ക്ലൗഡി മോക്ക് മൗറിൻ കോളിംഗ് ഹർ മെരിങ്ക്വൈ പൈ. സോപ്ഹെഡ് ചർച്ച്, ഇത് ബോൺ എലൂഹി വൈറ്റ് കോം. ഹി റിസീവ്ഡ് ഹിസ് നിക്നെയിം, ഹാസ് proclaimed himself to be reader, advisor and interpreter of dreams. പെക്കോളയാണെങ്കിൽ ബ്ലൂ ഐസ് വേണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു ചർച്ചിലെ ഒരാളിനെ സമീപിക്കും. ഹീസ് ഒരു കവട മന്ത്രവാദി എന്ന് പറയാം, ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഒരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു. പെക്കോള എനിക്ക് ബ്ലൂ ഐസ് വേണം, എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സോപ്പ് ഹെഡിനെ സമീപിക്കുമ്പം സോപ്പ് ഹെഡ് എന്താ പറയും, തൻ്റെ ലാൻഡ്ലോണിൻ്റെ ഡോഗിനെ ഈ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുത്താൽ ഒരു സ്വീറ്റ് സംതിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, മീറ്റ് പീസ്, മീറ്റായിരുന്നു കൊടുക്കുന്നത്, പോയിസണഡ് മീറ്റ്. ഇത് കൊടുത്ത് ഡോഗ് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ നിൻ്റെ വിഷ് നടക്കും. അതായത് പെക്കോളയ്ക്ക് ബ്ലൂ ഐസ് കിട്ടുമെന്നും പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു മീറ്റിനകത്ത് പോയിസൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ആ ഒരു ഡോഗ് മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് ടു പെക്കോളാസ് ഡിക്ലൂഷൻ ദാറ്റ് ഷീ ഹാസ് ബ്ലൂ ഐസ്. അങ്ങനെ പെക്കോള വിചാരിക്കും തനിക്ക് ബ്ലൂ ഐസ് കിട്ടിയെന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു സോപ്പ് ഹെഡ് ചർച്ച്. Another one is Henry Washington. Mr. Henry, as Frida and Claudia call him, is the boarder at McTeer House. മാക്ടീൻ്റെ വീട്ടിൽ ബോർഡറായിട്ട് താമസിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഹെൻറി വാഷിങ്ടൺ. ഫ്രീഡ ആൻഡ് ക്ലൗഡിയനെ ഗ്രേറ്റ ഗാർബോ ആൻഡ് ജിഞ്ചർ റോജേഴ്സ് എന്നുള്ള പേര് വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. Okay, these are some of the characters of this novel, and now let's see the MCQ session. What is Tonimorrison's real name? Chloe Anthony Wofford Morrison. For which book did Tonimorrison win National Book Critics Circle Award? Song of Solomon.
In which year did Toni Morrison win a Pulitzer Prize? 1988. In which year Toni Morrison was awarded the Nobel Prize in Literature? Nobel Prize കിട്ടിയത് 1993. What's the name of Toni Morrison's first novel? The Bluest Eye. When was The Bluest Eye published? 1970. This was previous HSA 2015 and 2022 question. The setting of The Bluest Eye, or where does most of the action in the novel The Bluest Eye, spelling mistake is there, The Bluest Eye take place? Lorin, Ohio. How old is Pecola? 11 years. An explanation is there, you can read it, okay. Who lives next door to the McTeer? Rosemary Villeneuve. Which character has a deformed foot? Pauline Polly Breedlove. Pauline Breedlove is the original name, Pauline nickname, okay. The Bluest Eye developed out of a conversation Morrison had with another student in elementary school. The Bluest Eye is set at the end of what historical period? The Great Depression. In the excerpt from a children's reader that begins the novel prologue, who ultimately comes to play with Jane, Jane's friend, and you can read the explanation if you want it. How old was the narrator of the prologue in 1941? 9 years old. And narrator name is Claudia McTeer, okay. What does the narrator say is the reason she now believes the marigold never bloomed? The earth was barren. Next question. In the novel's prologue, what is the year in which the narrator says no marigold bloomed? 1941. What was Sobhat Church's original given name? Elihu. How long did the Sobhat Church marriage to Velma last? 2 months. Who owns a dog that Pecola feeds poisoned meat? Bertha Reese. What's the name of the dog Pecola feeds poisoned meat? Bob. After his visit from Pecola, who does Sobhat Church write a long, rambling letter to? God. Frida and Claudia sell marigold seeds in the hopes of earning enough to buy a new bicycle. What do Frida and Claudia do with their marigold seed money? They bury it. In the last chapter of the novel, who is Pecola in conversation with? An imaginary friend. In the last chapter, how many times is it revealed that Charlie raped Pecola? Twice. In the last chapter, Pecola worries that her eyes aren't blue enough. The first time we meet Rosemary Villeneuve, what is she doing? Taunting the McTeer sisters. What kind of car does Rosemary Villeneuve family have? A Buick. Which of the following is a distinguishing character of Pauline Breedlove? She has a bad foot. Why does Pecola stay briefly with the McTeer? Her father has tried to burn down their home. Who lives above the Breedlove's apartment? 3 prostitutes. And their names are Magnolene, China, and Poland. Where does Mrs. Breedlove work? At the home of a white family. What important event occurs when Pecola is staying with the McTeers?
She menstruates for the first time. Who hates white baby dolls? Claudia. Who raises Charlie? Aunt Jimmy. Who is depicted on the cup Pecola likes to drink out of when she comes to live with the McTeers? Shirley Temple. After Charlie is released from jail for burning the house down, the Breedlove move into an apartment that was formerly a storefront. After the Breedlove moves out, what business was run out of their apartment? A pizza parlor. What kind of group moved into the Breedlove's apartment after they left? A gypsy family. What is in the front room of the Breedlove's apartment? An artificial Christmas tree. What piece of furniture in the Breedlove's apartment filled its owners with rage? The couch. On the Saturday morning, when Pecola's family has a violent fight, what does Mrs. Breedlove ask Charlie to do? Fetch some coal. While Pecola's family is fighting violently in the next room, Pecola imagines all her body parts disappearing except for her eyes. What kind of flower does Pecola observe when she walks out to Mr. Jacobi's grocery store to buy candy? Dandelions. What kind of candy does Pecola buy at Mr. Jacobi's grocery store? Mary Jane's. Who tells Pecola a story about turning one of her boyfriends over to the FBI. FBI means Federal Bureau of Investigation. Who tells Pecola a story about turning one of her boyfriends over to the FBI? Miss Mary. Which of the following characters is still alive when the story ends? Pauline Breedlove. Who or what is the only thing Geraldine feels true affection for? Her cat. What does Junior, Geraldine's son, promise to show Pecola if she comes to his house? Kittens. What color is Geraldine's cat? Black. Who is blamed for killing Geraldine's cat? Pecola. Who does Geraldine call a nasty little black bitch? Pecola. Who is the character the children refer to as the Maginot Line? Miss Mary. What does the Maginot Line throw at the McTeer girls after Frida called her ruined? A root beer bottle. What does Pecola accidentally pull off the counter at the home of her mother's employer, resulting in a beating? A berry cobbler. What unpleasant event does Claudia associate with the arrival of spring? Beatings with a switch. Why does Mr. McTeer try to shoot Henry Washington? Henry robbed Frida. In what state did Pauline Breedlove grow up? Alabama. What flower do Claudia and Frida plan to save Pecola's baby? Marigold. In what way is Pecola's wish for blue eyes fulfilled at the end of the story? She comes to believe that she has blue eyes. What happens when Charlie finds his father? What happens when Charlie finds his father? He is frightened by his father's manner and runs away.
Whose cat is Pecola blamed for killing? Geraldine's. What is Pauline Breedlove doing when she loses her front tooth? She was eating candy. When Pauline Breedlove is giving birth to Pecola, what animal does her doctor compare black woman to? Horses. What's the name of the white family Pauline Breedlove works for at the time the novel takes place? What's the name of the white family Pauline Breedlove works? The Fishers. What's the name of Charlie Breedlove's father? Samson Fuller. Where is Charlie Breedlove's first job? At a feed store. In the story of Charlie Breedlove's life, who is M. Deer? M. Deer, who is that person? A local healing woman, and the explanation is there, you can read it, okay? How many white men does Charlie kill after meeting his father and before marrying Pauline? 3. In what city does Charlie ultimately find his father? Macon. What happens to Sammy at the end of the story? He runs away for good. What is Pauline doing when she meets Charlie? She was standing in the garden. Who temporarily befriends Pecola after Pecola is teased by a group of boys? Maureen Pearl. What is peculiar about Maureen Pearl's hands? There are stumps where her sixth fingers were removed. An explanation is there, read it. Why does Mrs. Breedlove have a limp? She impaled her foot on a nail as a child, and its explanation is also there, read it. What was the Breedlove's apartment formerly used as? What was the Breedlove's apartment formerly used as? A store. What is Sophocles' occupation? A dream interpreter. What does Pecola ask for when she visits the mystic Sophocles church? She asks for a blue eyes. What happens to Pecola at the end of the novel? She goes insane. Before coming to board with the McTees, where did Henry Washington live? At Della Jones' house. According to Claudia's mother, Della Jones' husband left her because she smelled too clean. At the end of the novel, we learned that Pecola Breedlove has become the community's scapegoat. Thank you. If you like this video, please subscribe my channel. നിങ്ങൾ ഒരാൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒരു ലൈക്ക് ഇടുമ്പോഴോ ഒരു കോമൻറ്റ് ഇടുമ്പോഴോ അത് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു റിവാർഡായിട്ടാണ് തോന്നാറ്. അത് മാത്രമല്ല അടുത്ത വീഡിയോ ഇടാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും തോന്നും. Thank you. If you like this video, please subscribe my channel.